Thưa quý vị, Mộc Văn xin kính chào quý vị và hôm nay tại phòng thu chúng tôi rất là hân hạnh được đón một người khách từ phương xa tới, đó là anh Trúc Hồ từ bên truyền hình SBTN ở bên Hoa Kỳ và Trung tâm âm nhạc Asia tại bên Hoa Kỳ. Anh Trúc Hồ tới Úc Châu có một cái phi vụ, một cái mission rất là đặc biệt, đó là tới để gặp dân biểu Chris Hayes, dân biểu liên bang khu vực Fowler, một người bạn rất thân của cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Và hôm nay Mộc Văn là mang tiếng là host, nhưng mà Mộc Văn lại nói rất ít, và trong khi hai vị khách sẽ nói rất nhiều. Thưa anh Trúc Hồ, chắc là chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay bằng một cái chủ đề là xin anh giải thích là tại sao anh có mặt ở Sydney ạ? Trước hết xin có vài lời với khán giả của SBTN. Lý do mà Trúc Hồ có mặt ngày hôm nay là bởi vì Trúc Hồ tới đây với tư cách cá nhân một người bạn của ông Chris Hayes, một dân biểu của Liên bang Úc Châu. Ông là một người mà trong quá trình 6 năm qua Trúc Hồ đã từng theo dõi những việc làm của ông, đóng góp cho người Việt Nam ở Úc Châu cũng như là nhân quyền ở Việt Nam trong nước. Khi nào mà người Việt Nam chúng ta, cộng đồng của chúng ta cần tiếng nói của ông thì ông mạnh mẽ lên tiếng. Đây là một tấm lòng mà Trúc Hồ rất ngưỡng mộ. Đó là lý do rất đơn giản. Trúc Hồ chỉ ngưỡng mộ những gì ông đã làm cho cộng đồng chúng ta, cho nhân quyền cho Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay Trúc Hồ không ngại đường xa bay qua đây để mà được gặp người bạn mình, để ủng hộ người bạn mình. I just told the SBTN audience I came here as a friend of yours and I admire your work regarding about the Vietnamese human rights and for the work you have done for the Vietnamese community in Australia. Thank you, sir. I really appreciate that because everyone in the Vietnamese community here in Australia knows Trúc Hồ. Everyone knows your commitment to human rights in Vietnam. So having you as a friend is very, very important. Thank you. Yes, because we are friends because we are believe in one thing in common, that we believe in human rights. Yes. Every person, every people in Vietnam have a right to live as a human, a basic human, and you are always a fighter about human rights. And I admire your work. Please tell us about the future. The future is now you want to do something more for the Vietnamese in the upcoming day. Look, I suppose what I've always tried to do is set out to simply give a voice to people in the Australian Parliament, people who, for instance, in Vietnam, just don't have a voice. With the suppression of human rights, people being detained, bloggers and people using social media being subject to Decree 72, they don't get a voice. And all I've been trying to do is make sure that we in the Australian Parliament understand that people in Vietnam are still under oppression. They're not free. All those things that we take for granted, they can't. So we're trying to actually give them a voice, make sure that because Vietnam's a country we trade with, we need to understand that their leadership still has an awful level of human rights violation, notwithstanding the fact that Vietnam is on the UN Human Rights Council. They still have an appalling human rights record. And I use my time in the Australian Parliament to give voice to that. I also spend a lot of time talking about people who have been detained, arrested, jailed, like Miss Do Thi Minh Hun for doing the right thing for workers, or Mr. Paul Tran Minh Nut, who was arrested for protesting about religious liberty and environmental issues. Matter of fact, in terms of Paul, I've just invited his wife to come to Australia to meet other members of Parliament, being able to talk to them. I just think what I need to do is to make sure that the people who don't have a voice are at least heard. I try to be the voice for them wherever I can. Ông dân biểu Chris Hayes, ông nói là ông cố gắng tìm một cái tiếng nói cho người dân trong nước, những người đang bị kèm kẹp. Mặc dù là nước Úc có liên hệ
buôn bán với nước Việt Nam, hoặc là nước Việt Nam đang có nằm trong Hội Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, nhưng mà sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam rất là trầm trọng, cho nên ông cố gắng giúp những người Việt Nam chúng ta có được tiếng nói để người dân của chúng ta được quyền bảo vệ. Chắc chắn là khi mà mình nói lên được điều gì thì cả thế giới sẽ biết được chuyện đó. Đó là chuyện ông cố gắng sẽ làm. In the meantime, recently that last week there are big protests in Saigon and Hanoi. Yep. Regarding about the fish poison in the central of Vietnam, and the thing that I know that the Vietnamese, they have like a lot of media, 700 media, you know, but there's not single one of them, you know, read out the news that there's a protest in Saigon and Hanoi. What do you think about that? Well, I suppose the government of Vietnam doesn't want people to know. And as you know, I'm a friend of Jin Hoi, and earlier this year I employed one of his people as an intern, Ton An Nguyen. And Ton's over there, and he's actually helping people who are subject to this environmental catastrophe at the moment. He's trying to give aid, he's trying to assist them. And we're talking about a lot of fishermen who no longer have an income. Their livelihoods have now been impacted, and there is no compensation. And yet there's a steel factory that everyone suspects is where this poisonous toxic waste originated from, and yet they're not the ones being targeted. The ones that are being targeted by the government are those who bring international attention to this as an issue, whereas I would have thought what they should have been doing is targeting the company that has been allegedly responsible for this environmental disaster, not the people trying to bring attention. So once again, it seems to me that the Vietnamese government is quite happy to target the people who promote the truth and simply allow the perpetrators of, in this case, of environmental harm to escape prosecution. So, kính thưa quý vị, ông chỉ nói là người chính quyền cộng sản họ rất sợ sự thật, họ không muốn người dân biết sự thật. Bây giờ Trúc Hồ xin hỏi ông. So please advise us is what can we do? What the Vietnamese people in Vietnam and Vietnamese overseas, what can we do? Look, there's one thing, and bear in mind I've been representing the Vietnamese community here for the last 6 years in my electorate. One thing that I know about the Vietnamese, they never forget their culture, their history, their heritage. They will never ever forget the plight of people who remain behind in Vietnam. They never forget the fact that they don't have freedom, they don't have the liberties that we take for granted, and they look to me to ensure that the voice of the people that in Vietnam is heard on the international stage. So that's a very small role that I can play in looking after people who contribute so much to this country. And the simple fact is, since the fall of Saigon occurred on the 30th of April 1975, that was the first round of Vietnamese people that we really received in this country. And if you look what the Vietnamese have done ever since, their kids excel. The Vietnamese have a compassion for our fellow Australians. They care about our community. The Vietnamese community in the last 41 years has changed the modern face of Australia. For that, we are truly in their debt. So I think the least I can do is to do what they would like me to be doing, and that is making sure the people of Vietnam, their voice is heard on the international stage. Yeah, thank you, sir. And in this, I know that in this upcoming weekend, there will be another protest in Saigon and Hanoi regarding the. They want to know the truth about the reason for the fish poison, and the Vietnamese government try to cover up that. And what do you want to tell to the people in Vietnam?
in the upcoming days? Look, for the people of Vietnam, I want to make sure that they understand is that we're a long way away, but we are now focusing in on the behaviour of the Vietnamese government. We are focusing in on the behaviour of the Vietnamese police. We take for granted we have rights in this country. We see what occurs in Vietnam. There isn't free and fair trials. Their courts don't operate without a fear or favour. And their police are used to crack down on people and simply administer the government's policies. That seems draconian. That seems it should be in a place distant in history. And yet that's happening with one of our major trading partners. So for a government like Australia, we do need to be concerned about what our major trading partners do. And another concern I have when it comes to Vietnam is that 2 years ago, in terms of the report to the United Nations Human Rights Council on the state of human rights in North Korea, Vietnam used its vote on that body to protect North Korea. Now that says a lot. The worst human rights offenders on the globe were protected by a Vietnamese vote. Now I think we've got to actually have a really good look at that and see, well, what's that mean for a country that says they espouse freedom? Well, it is not freedom. Now I for one will stay focused on this. This is what my community want me to do. The Vietnamese community in Australia, we owe a lot to. The least I can do is be their voice in the federal parliament. Okay, thank you, sir. Thank you anh Trúc Hồ. Thank you Chris Hayes. Xin cảm ơn quý vị. Trúc Hồ có mặt ở đây ngày hôm nay để ủng hộ một người mà Trúc Hồ mến, kính nể vì những việc ông đã làm cho cộng đồng chúng ta. Có mặt ở đây với một tư cách cá nhân của một người mến một người cũng rất là ưu tư về nhân quyền của Việt Nam trong nước. Ông này là một người đã đóng góp rất nhiều cho nhân quyền Việt Nam ở trong nước chúng ta. Đó là lý do Trúc Hồ có mặt ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, and can I just say I am very, very fortunate to have Trúc Hồ as a friend, someone who is world renowned for his passion and commitment to human rights. Everyone in this country understands that. I know all around the United States and Canada know your commitment to human rights. I value your friendship. I value your support. Okay, thank you, sir. Good luck. Good luck. Thank you. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là trao đổi và một cuộc phỏng vấn nhanh giữa nhạc sĩ Trúc Hồ với dân biểu Chris Hayes, dân biểu liên bang khu vực Fowler tại New South Wales. Thì đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin chấm dứt và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tiết mục khác trong ngày.